Imaginate esto sit atrieves. ES 1916. Y la Grand Mansion Doble en LA 140 de la Quinta Avenida. Si alza como una fortaleza de piedra caliza contra el cielo de Manhattan. SUS Torres Renacentistas Franceses perforando el air con una elegancia casi desesperada. Como es las mismas piedras comprendieron que son testigos de una actuación que no puede durar. Y dentro de esos pasillos de mármol camina una joven de apenas 20 años. Una mujer que 4 años antes se aferró la vida en un boat. Salvavidas heladu mientras su esposo, uno de los hombres más ricos que jamás haya vivido, ese hagaba en las negras aguas del Atlántico, y ahora camina por estas habitaciones doradas sabiendo que cada momento que permanece aquí, cada cena que ofrece en ese cavernoso salón de baile, donde una vez bailaron 400 personas de la élite de la sociedad. Cada mañana que despierta con sabanas de seda compradas con millones de Astor, la acerca a una leche imposible entre el amor y la fortuna. Entre sus propios deseos y la fría aritmética de la ley de decisiones, y que oscuras verdades susurrarían estas paredes si pidieran hablar, que revelarían sobre el precio real de la riqueza estadounidense, sobre los servientes invisibles. ¿Quién fregó estos pisos al amanecer mientras la señora dormía? Sobre la forma en que el dinero transforma a los seres humanos en marionetas que bailan sobre hilos hechos de fondos fiduciarios y estipulaciones legales. Sobre como incluso un desastre marítimo que conmocionó al mundo, y fue noticia durante meses no pudo proteger a una novia adolescente convertirse en otra propiedad en una vasta finca de Astor que valoraba los edificios y los bonos más que los corazones que laten. La historia de Madeleine Astor no es simplemente el relato de una sobreviviente del Titanic o una socialite afectada por el escándalo que ese caso demasiado joven y demasiado bien, sino más bien es una anatomía oscura de la propia Edad Dorada de Estados Unidos. Un examen quirúrgico de cómo las mansiones más grandiosas jamás construidas en esta nación no eran monumentos a logros sino prisons construidas de mármol y dinero, como los relucientes salones de baile y galerías de pinturas. Ocultaban mecanismos de control más sofisticados que cualquier dispositivo de tortura medieval, como las leyes de herencia y las expectativas sociales de la poca podían transformar a una viuda y madre de 19 años en una cautiva de su propio privilegio, obligada a elegir entre la seguridad financiera y la conexión humana, entre el palacio de la Quinta Avenida y la posibilidad del amor, y como las mismas propiedades que ese suponía representaban la permanencia y el poder eran en verdad tan frágiles y condenadas como el barco insumergible que llevó a John Jacob Astor por el fondo del mar. Pero antes de que podamos entender la tragedia que ese desarrolló en esas mansiones, antes de que podamos comprender cómo Madeleine ese convirtió en la mujer más envidiada y más compadecida de Estados Unidos, debemos regresar al principio, al momento en que una hermosa muchacha de 16 años de una respetable pero no espectacularmente rica familia de Brooklyn Lamo por primera vez la atención de un millonario divorciado de 47 años de fortuna era tan vasta que desafiaba la comprensión. Y como ese encuentro pondría en marca una cadena de eventos que involucran escándalo, muerte, battles de herencia, matrimonios abusivos y, finalmente, una muerte solitaria que dio a los historiadores preguntos si su corazón realmente se rindió o si el peso de todos esos años de actuar para la sociedad, de vivir en esas magníficas prisons, finalmente había aplastado algo essential dentro de ella. Madeleine Talmadge nació el 19 de junio de 1893, en un mundo de comodidades pero no extravagancia, hija de William Hurlbut un exitoso hombre en negocios naviero, y Catherine Arvilla Talmadge, y aunque los se movían en círculos respetables, y enviaban a su hija a las mejores escuelas, incluidas Miss Ely's y Miss Bence's. No estaban entre los 400, no entre aquellas familias que podían rastrear su lineage de Manhattan generations atrás, y la joven Madeleine creció.
Comprendiendo que la belleza y la crianza por sí solas no le garantizarían un lugar entre la verdadera elite de la sociedad, que necesitaría casarse y esperaba ascender a los escalones más altos de la aristocracia estadounidense. Era, según todos los relatos, de una belleza impresionante, con rasgos delicados, enormes ojos oscuros y una figura que despertaba admiración incluso en una poca obsesionada con la belleza femenina, y cuando tenía 16 años, durante el verano de 1910, estaba de vacaciones con su familia en Bar Harbor, Maine. Ese paraíso rocoso donde las familias más ricas de Estados Unidos construyen sus cabanas. Esas extensas fincas que ese burleben de la palabra con sus 50 habitations, vistas. Al océano y ejercidos de servientes. Y fue allí, en medio del air perfumado con pinos y las brillantes aguas de Frenchman Bay, donde le presentaron al coronel John Jacob Astor, recién divorciado, de su primera esposa, Eva Willing Astor, en un escándalo que había cautivado a los lectores de periódicos de todo el país. John Jacob Astor no era simplemente rico. Él vivía en una estrataza financiera que hacía que incluso otros millonarios parecieran pobres en comparación. Su fortuna estimada entre 87 y 150 millones de dólares dependiendo de la contabilidad, el equivalente a más de 2,000 millones en la moneda actual, derivada de propiedades inmobiliarias en Manhattan tan extensas que constituyen un imperio privado, del Hotel St. Regis que había construido, de inversiones y propiedades que se extendían por todo el país, y se comportaba con la confianza de un hombre que nunca en su vida había escuchado que la palabra no significara otra cosa que un inconveniente temporal. Era inventor, autor de novelas de ciencia ficción, teniente coronel de la guerra hispano-estadounidense, hombre de amplios intereses y una inteligencia considerable, pero también tenía 47 años, casi 3 décadas mayor que Madeleine, y su divorcio de Eva, quien finalmente se había cansado de sus aventuras amorosas, y lo había abandonado, había sido noticia de primera plana, con todos los sordos detalles de sus aventuras con otras mujeres, y ahora estaba allí, en Bar Harbor, atraído como una película por la lama de la juventud y belleza de Madeleine Force. Lo que sucediera después sería debatido en los salones y chismeado en las dependencias de servicio durante años. Madeleine persiguió al coronel, deslumbrada por su riqueza y estatus. Él la persiguió a ella, cautivado por su inocencia y belleza, buscando reemplazar la sofisticada, y mordaz Eva por una joven esposa más dócil y adorable. La verdad, como siempre, era probablemente más compleja, involucrando una atracción genuina junto a los brutos cálculos de clase y dinero que rigen cada interacción en ese mundo enrarecido, y para el verano de 1911, apenas un año después de conocerse, el coronel Astor y Madeleine Force estaban comprometidos y los periódicos estallaron con escándalos. La diferencia de edad por sí sola habría sido suficiente para alimentar los chismes. 30 años de diferencia entre ellos, él apenas saliendo de la niñez, él lo suficientemente mayor para ser su padre. Pero había más. El recién divorcio de Astor, los rumores de que había empezado a cortejar a Madeleine antes de que su matrimonio con Eva se disolviera oficialmente, la sensación de que esto no era un matrimonio por amor sino algo más oscuro, una transacción en la que la belleza de una joven se intercambiaba por el acceso a una de las mayores fortunas de Estados Unidos, y la cobertura de la prensa era despiadada. Los caricaturistas dibujaban caricaturas grotescas del anciano coronel y su novia Nina. Las matronas de la sociedad chascaban sobre el mal juicio y el comportamiento inapropiado. Y durante de eso Madeleine y su familia sostenían que esto era un romance genuino, que ella lo amaba. Y él la amaba, que la edad no significaba nada cuando dos corazones laten como uno solo. Pero, cuando de eso era actuación, cuando era autoengano, y cuando era el simple reconocimiento de que una chica de Brooklyn
le había ofrecido la oportunidad de convertirse en una de las mujeres más ricas del mundo. ¿Why sería una tan así negaba? El 9 de septiembre de 1911, se casaron en el Salón de Baile de Beechwood, la mansión Astor en Newport, Rhode Island, y esa extensa propiedad en 580, Bellevue Avenue, que una vez había pertenecido a Caroline Schermerhorn Astor, la señora Astor, la mujer que literalmente había definido la sociedad de Nueva York durante una generación. Why la boda ese mantuvo deliberadamente pequeña, why privada. Solo la familia, why algunos amigos cercanos, porque la pareja sabía que cualquier cosa más grandiosa sería. Destrozada por la prensa, why después de la ceremonia Huron. Escapando en una luna de miel prolongada que los llevó a Europa o Egipto, tratando de superar el escándalo, why dar tiempo a la sociedad para olvidar o al menos perdonar. Pero la sociedad tenía una memoria larga. Why cuando los recién casados regresaron a Estados Unidos en la primavera de 1912, se encontraron todavía en gran medida condenados al ostracismo. Las habitaciones que debieran haber legado en masa para alguien de la riqueza. Why el estatus de Astor estaba notablemente ausente. Why Madeleine, ahora de 15 años, why embarazada de 5 meses, se encontró en un limbo extraño. Rica más ala de toda medida pero socialmente radiactiva, viviendo en un mundo que quería su dinero pero no su compañía. Why fue en este contexto que el coronel decidió que regresar a casa a bordo del transatlántico más nuevo, why lujoso jamás construido, el RMS Titanic, un palacio flotante donde podrían viajar en el tipo de esplendor apropiado para su posición, donde Madeleine sería tratada como la reina que se suponía que era. Embarcaron en Cherburgo el 10 de abril de 1912, ocupando los mejores alojamientos de primera clase, viajando con el ayuda de camar del coronel Astor, Victor Robbins, la doncella de Madeleine, Rosalie Bidois, su enferma Caroline Endres y incluso su terrier Airedale, Kitty. Why durante unos días el viaje fue de lo prometido. Una exhibición flotante de excesos de la Edad Dorada, donde los pasajeros más ricos del mundo cenaban comidas de varios platos servidos en porcelana fina, donde una orquesta tocaba en el patio de palmeras, donde la gran escalera descendía en una cascada de roble talado guajiro forjado que parecía simbolizar el triunfo final de la civilización sobre el caos de la naturaleza. Why Madeleine, a pesar de su embarazo, disfrutaba de la atención y el lujo, tal vez pensando que cuando llegaron a Nueva York lo peor del escándalo habría pasado, que finalmente podría tomar su lugar como la rey John Jacob Astor, for why reclamar el estatus social que su matrimonio había comprado. Entonces llegó la noche del 14 de abril de 1912, why con ella el fin de todo, no solo el fin del Titanic, sino el fin de la vida que Madeleine había imaginado, el fin de toda una era de confianza en el progreso, la tecnología y la invulnerabilidad de la riqueza. El barco chocó contra un iceberg a las 23:40, un golpe en que la mayoría de los pasajeros apenas nadaron. Why en esos primeros minutos de confusión, mientras la tripulación intentaba evaluar los daños, el coronel Astor fue a investigar. Volvió a su cámara para decirle a Madeleine que debían abrigarse y subir cubierta, que probablemente era solo una precaución, pero que debían tomárselo en serio. Why aún así, ninguno de los dos creía que algo realmente catastrófico pudiera ocurrir a este barco, esta maravilla de la ingeniería que todos dicen que era prácticamente insumergible. A medida que la realidad del desastre se hizo evidente, a medida que la cubierta comenzó a inclinarse, why los botes salvavidas se prepararon, why se extendió la comprensión de que no había suficientes botes para todos los pasajeros. El coronel Astor se transformó de un caballero dinerado a un esposo protector, permaneciendo al lado de Madeleine mientras esperaban su turno, envolviéndola en ropa abrigada, protegiéndola del creciente pánico. Why cuando el bote salvavidas finalmente fue bajado a la cubierta del paseo, why se hizo el llamado a las mujeres y los niños. Ayudó a su esposa embarazada de 15 años a subir al bote,
Llano con sudan celowai enfermera. Y luego le pregonó al oficial cargo, el segundo oficial Lightoller, esa podía acompañar su esposa dada su delicada condition. Y Lightoller se negó, el protocolo era mujeres, y niños primero, sin exceptions. Y lo que pasó por la Madeleine Astor en ese momento mientras miraba Madeleine, embarazada de 5 meses de su hijo, aterrorizado y temblando en el bote salvavidas, sabiendo que la veía por última vez. Solo así puede imaginar. Según testigos, esas últimas palabras fueron suaves palabras tranquilizadoras. El mar está en calma. Estás bien. Estás en buenas manos. Te veo por la mañana. Mientras con amor, intentos de consolarla, incluso cuando debía de conocer las matemáticas del desastre. Debía de haber calculado que con 1,600 personas a bordo, y boat salvavidas para solo la mitad, sus posibilidades de supervivencia eran escasas. Entonces, el boat fue arriado y Madeleine remó hacia la oscuridad, mirando hacia el barco brillantemente iluminado, donde su esposo estaba de pie en la cubierta. Y nunca más lo volvió ver con vida. Espinalo que lo ocurrió al coronel Astor en esas últimas horas sigue siendo un tanto misterioso, aunque su cuerpo fue recuperado más tarde por el barco que broma que ven el 22 de abril, identificado por las iniciales cosidas en su chaqueta, y la descripción del cuerpo, costillas aplastadas, cubierto de Holland, cara hinchada. Levo a la especulación de que había muerto por la primera chimenea del barco cuando ese derrumbó durante la zambolita final, aunque esto nunca se confirmó. Y lo que seguro es que John Jacob Astor fue, de 47 años, uno de los hombres más ricos del mundo, inventor y autor y heredero de una fortuna construida en bienes raíces de Nueva York, murió en las heladas aguas del Atlántico mientras su esposa adolescente era lavada en boda un lugar seguro, y el puro dramático del mismo, la diferencia de edad, el escándalo, el embarazo, el desastre, transformó a Madeleine de paria social a heroína trágica casi de la noche a la mañana. Fue rescatada por el RMS Carpathia junto con los otros sobrevivientes. Y miembro de la tripulación diría más tarde que nunca había visto una cara más triste o más hermosa que la de Madeleine hasta cuando la ayudaron a subir a bordo, todavía con el pasado abrigo que su esposo la había envuelto horizontes. Y cuando el Carpathia atracó en Nueva York el 18 de abril, Madeleine fue llevada rápidamente a la mansión Astor en 840 Fifth Avenue, la misma mansión que ahora heredaría el uso de acuerdo. Con los términos del testamento de su esposo, y esa enorme estructura doble diseñada por Richard Morris Hunt en el estilo renacentista francés, toda de piedra caliza, Torres y tecos abridelados, que ocupaba la esquina noteste de la calle 65 y la Quinta Avenida, un palacio que parecía burlarse de su dolor con su opulencia. La mansión era, en realidad, dos casas conectadas, los números 840 y 841, diseñadas para que parecieran una sola estructura unificada, y había sido construida entre 1893 y 1896 para Caroline Schermerhorn Astor y su hijo John Jacob Astor IV, para que la anciana Soraya Astor pudiera vivir al lado de su hijo y mantener su posición como árbitro de la sociedad, incluso cuando la edad disminuyó sus poderes, y la arquitectura era deliberadamente teatral, destinada a evocar los castillos del Valle del Loira, con Hunt prodigando especial atención a los espacios de entretenimiento. El enorme salón de baile donde Caroline Astor había celebrado una vez su legendario baile anual para los 400, la galería de cuadros adornada con viejos maestros, los salones con sus tecos dorados y revestimientos de seda para las paredes, y muebles importados de Europa a un costo asombroso, y los comedores revestidos de roble oscuro con tecos decorativos tan elaborados que requieren que se trajen artesanos del extranjero específicamente para el trabajo. Pero lo que los visitantes nunca ven, lo que las ilustraciones de los periódicos nunca retrataban, era de lo que había debajo de las escaleras,
la norm maquinaria de servienis necessaria para que este palacio funcionara, para mantener la illusion de que la vida ali era sencilla, y refinada. Había más de 40 servienis trabajando por turnos las 24 horas del día. Criadas que se levantaban a las 5 de la mañana para encender el fuego y fregar los pisos antes de que la familia se despertara. Lavanders que pasaban jornadas de 12 horas, en satanos nublados por el vapor de las lavadoras. Person de cocina que preparaba las comidas tanto para la familia como para los propios servienis. Lacayos que permanecen firmes durante horas durante las cenas. Ayuda de camar y doncellas que vestían y desvestían a sus empleadores como niños. Y se esperaba que todos y cada uno de ellos fuera invisible, que anticiparan las necesidades antes de que se expresaran, que mantuviera la fichen de que los vivían en un mundo donde la ropa se limpiaba sola, y las comidas aparecían, por arte de magia, y el fuego ardía en que nadie tuviera que poner lina en I cargar carbon. Madeleine Astor, a los 19 años, recién viuda y embarazada, se convirtió en la señora de este establecimiento, y debió sentir el peso de ello. Debió caminar por aquellos pasillos dorados oyendo los susurros de los servienis que habían conocido a la primera esposa de su marido, que recordaban cuando Eva Willing Astor había sido la señora de la casa, y Madeleine era solo el escándalo del que todos hablaban. Y ahora que estaba ella, elevada por la tragedia a una posición en la que apenas había tenido tiempo de crecer, lavando en su vientre al heredero de la fortuna Astor, y una de las mujeres más famosas de América por la espectacularidad con la que había muerto su marido. El 14 de agosto de 1912, dio a luz a un hijo en la mansión de la Quinta Avenida, y lo llamó John Jacob Astor VI, llamado Jakey. Y con su nacimiento las implicaciones completas del testamento de su esposo se volvieron devastadoramente claras. El coronel Astor había dejado la mayor parte de su fortuna, unos $69 millones, a su hijo mayor Vincent de su primer matrimonio. Ahora un joven de 20 años, que hereda no solo dinero sino propiedades, incluyendo la vasta finca, Ferncliff en Rhinebeck, Nueva York, y el Yate Noma, convirtiéndose instantáneamente en uno de los jóvenes más ricos del mundo, y los enemigos de Vincent hacia su madrastra, apenas mayor que él, eran complicados, en el mejor de los casos, hostiles en el peor, porque había amado a su madre Eva y la había visto humillada por el romance de su padre con Madeleine y su matrimonio con ella. Y ahora esta mujer que la había causado tanto dolor a su madre vivía en la mansión familiar. Era la viuda de su padre, era la madre de su medio hermano que algún día podría desafiar la posición de Vincent como heredero de los Astor. A Madeleine, el coronel Astor le había dejado lo que parecía un legado generoso, un pago directo de $100,000, los ingresos de un fondo fiduciario de $5 millones que le proporcionaría aproximadamente $250,000 anuales y, lo más importante, el uso de la mansión en el 840 de la Quinta Avenida y las demás propiedades de la familia, incluyendo Beechwood en Newport. Pero había una condición, una cláusula que dominaría el resto de la vida de Madeleine y transformaría su herencia de una bendición en una joya dorada. Esa se volvía a casar, perdería instantáneamente los ingresos del fondo fiduciario, perdería el uso de todas las propiedades de los Astor, en efecto lo perdería todo excepto el pago inicial de $100,000 y un acuerdo único de $500,000. Y esta cláusula no era inusual para la época. De hecho era una práctica estándar entre las familias adineradas, una forma de asegurar que la fortuna familiar permaneciera dentro del lineage familiar y no para algún futuro esposo que pudiera ser un cazafortunas o un derrocator. Pero en la práctica significa que Madeleine, a los 19 años, ese lo estaba diciendo que podía permanecer soltera por el resto de su vida y disfrutar de los ingresos y las propiedades que conllevaba el ser una viuda rica,
Opo dia eleger el amor y la compañía, a casa de perder millions de dólares, y el estado social que conleva esas direcciones de la Quinta Avenida. Durante 4 años, Madeleine desempeñó el papel que le habían asignado, la joven viuda devota, la madre del pequeño Jakey, la guardiana de la memoria de su marido, y vivió en esa enorme mansión de la Quinta Avenida, vagando por esas interminables habitaciones que habían sido diseñadas para el entretenimiento, una escala que nunca logró del todo porque la sociedad susurraba sobre la diferencia de edad, y el escándalo incluso mientras la competición por su dramática viudez. Y venía en Bar Harbor, alquilando la finca llamada La Selva, una cabana construida en 1902 que había sido diseñada para veranos tranquilos junto al mar, con SUS tallas desgastadas, y amplios porches y vistas a Frenchman Bay. Y más tarde se alojó en Isles Court House en la finca de George Vanderbilt en el lado sur más apartado de Bar Harbor, y invernó occasionalmente en Palm Beach, donde los ricos escapaban de los meses fríos de Nueva York. Y donde quiera que había era atendida por servientes criadas, enfermeras y chauffeurs. Y en el papel era una vida de extraordinarios privilegios y lujos, pero también es esencia profundamente sola, porque era demasiado joven para ser viuda, demasiado notoria para ser plenamente aceptada en la sociedad, demasiado limitada por los términos de su herencia para ser verdaderamente libre, y la mansión en sí, a pesar de toda su grandeza, era un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que nunca podría tener. La arquitectura del lugar parecía diseñada casi deliberadamente para reforzar la jerarquía y el aislamiento. Los aposentos familiares eran spaciosos y luminosos, con techos altos y enormes ventanas que inundaban las habitaciones con luz natural, mientras que los aposentos de los servientes en el ático y el sótano eran estrechos y oscuros. Y se accedía a los por escaleras terceras que aseguraban que el personal pudiera moverse por la casa sin ser visto por la familia, y los sistemas de timbres y tubos parlantes que conectaban los pisos creaban una extraña comunicación incorpórea donde los servientes eran llamados por timbres y respondían a través de tubos. SUS voces flotando desde las cocinas del sótano hasta los salones de arriba, y la cantidad de trabajo requerida para mantener la ilusión de lujos en esfuerzo era asombrosa. Los pisos de mármol tenían que fregarse a mano, los cientos de ventanas tenían que limpiarse, la plata tenía que pulir, las sábanas tenían que lavarse y plancharse, el carbón tenía que subirse. Desde el sótano para alimentar las chimeneas, y de esto tenía que hacerse en silencio, de manera invisible, porque el objetivo de tener servientes era que las personas que quienes vivían arriba no deberían tener que preocuparse por los mecanismos de su comodidad, deberían poder despertarse por la mañana y encontrar su ropa tendida, sus chimeneas encendidas y su desayuno esperando sin ver jamás al ejercicio de trabajadores que lo hacían posible. Madeleine comprendía intelectualmente que era rica y privilegiada, pero ¿entendía el caso humano de mantener estas propiedades? Entraba alguna vez en las cocinas del sótano y veía los rostros exhaustos de las fregonas que trabajaban 16 horas al día por salarios que apenas les permitían sobrevivir. ¿Sabía los nombres de todas las personas que hicieron posible su vida? Y si lo sabía, le importaba o estaba demasiado absorta en su propio desempeño, en su propia cautividad dentro de los términos de la herencia que la obligaban a permanecer solos y quería seguir viviendo así. La respuesta llegó en 1916, cuando Madeleine tenía 23 años y llevaba 4 viudas, y se enamoró de William Carl Dick, un amigo de la infancia de Brooklyn, banquero y heredero de una fortuna en la refinación de azúcar que era rico según cualquier estándar normal pero no rico como los Astor. Y se enfrentó a la leche que se cernía sobre él desde que su marido se ahogó. Dinero o amor, la mansión a la Quinta Avenida o matrimonio, los pagos trimestres del fondo fiduciario o la
Posibilidad de construir una vida real con alguien que la quisiera por sí misma, y no solo por el glamour del apellido Astor. El 22 de junio de 1916, Madeleine Astor se casó con William Dick en una ceremonia privada, y en ese instante perdió los ingresos del fondo fiduciario, $250,000 al año, en dólares de 1916, el equivalente a más de 6 millones anuales en el dinero de hoy. Y perdió el uso de la mansión de la Quinta Avenida y Beechwood, y todas las demás propiedades de los Astor. Y el control de estas propiedades volvió a Vincent Astor, que ahora tenía dominio completo sobre el imperio inmobiliario de su difunto padre, y la cobertura de prensa del nuevo matrimonio de Madeleine fue una extraña mezcla de admiración por su elección del amor sobre el dinero, y críticas de que estaba abandonando el lugar legítimo de su hijo en la sociedad de los Astor, y el propio Vincent, según ese dice, estaba satisfecho de verla de tenerla fuera de la casa que ahora consideraba suya. Y así, a los 22 años, Madeleine abandonó una de las mayores fortunas de Estados Unidos por el bien de casarse con un hombre al que amaba. Y debería haber sido un final romántico, el tipo de sacrificio que demuestra que el amor lo conquista todo. Pero en cambio fue el comienzo de otro capítulo de tragedia. El matrimonio con William Dick duró 16 años, y según todos los indicios, no fue feliz. Tuvieron 2 hijos juntos, William Carl Dick Jr., y John Henry Dick II, pero la relación fue tensa, posiblemente porque Dick nunca pudo escapar del todo de la sombra del legendario primer marido de su esposa, posiblemente porque Madeleine luchó por adaptarse a ser simplemente rica en lugar de espectacularmente rica, posiblemente porque nunca habían sido tan compatibles como él esperaba, y para 1933. Ese divorciaron, y Madeleine tenía 39 años, 2 veces viuda o divorciada, madre de 3 hijos, y aún conservaba algo de la riqueza del matrimonio con los Dick y aún recibía pagos por la manutención del joven Jakey. Y no era la dueña de un palacio de la Quinta Avenida, y no estaba en el centro de la atención de la sociedad. Ese estaba convirtiendo en una figura del pasado, algo en quien la gente recuerda del desastre del Titanic 2 décadas antes. ¿Y qué hace una mujer cuando ha sido tan famosa, tan rica, tan central en la mitología estadounidense? Y luego se encuentra deslizando hacia una relativa oscuridad, todavía cómoda pero ya no dominante, todavía conocido pero ya no crucial? La respuesta, en el caso de Madeleine, fue como un error catastrófico más. En noviembre de 1933, apenas unos meses después de que se formalizara su divorcio de Dick, se casó con Enzo Firmat, un boxeador y actor italiano de 26 años, 11 años menor que ella. Y el matrimonio con el coronel Astor había sido escandaloso por la diferencia de edad, siendo el mayor. Este matrimonio era escandaloso porque ella era la mayor, porque Firmat era visto como un gigolo, porque de duel. Arreglo apostaba desesperación a una mujer que intentaba recuperar su juventud uniéndose a un hombre más joven que claramente la estaba utilizando por su dinero y sus connections. Y el matrimonio fue un desastre desde el principio, con informes de que Firmat era controlador y posiblemente abusivo, de que él se gastaba su dinero, de pelis épicas, reconciliations y separations, y finalmente el 11 de junio de 1938, Madeleine se divorció de Firmat, y tenía 44 años, había casado 3 veces, había sobrevivido al Titanic y escándalos y trastornos financieros, y estaba sola otra vez, viviendo en Palm Beach, Florida, lejos de la mansión de la Quinta Avenida donde una vez había sido amante, lejos de la finca Beechwood donde se había casado, en ese esperanzador otoño de 1911, y su salud estaba fallando, su corazón literalmente estaba rindiéndose, y si por enfermedad o por la tensión acumulada de todos esos años de actuar, y sufrir, y tratar de encontrar un lugar en un mundo que alternativamente la había adorado y rechazado, y el 27 de marzo de 1940,
Madeleine Astor dic firma murió en su mansión de Palm Beach a la edad de 40 y 6 años, officialmente de enfermedad cardíaca, aunque hubo rumores de que podría haber sido una sobredosis de pastillas para dormir, un suicidio. El escape final de una vida que había prometido to do y entregado principalmente dolor. Mientras tanto, las propiedades físicas que habían definido su historia seguían sus propias trayectorias de decadencia. La Gran Mansión en LA 140 de la Quinta Avenida, ese palacio doble diseñado por Richard Morris Hunt para ser un monumento a la permanencia de los Astor, fue demolida alrededor de 1926. Apenas 30 años después de su finalización, derribada no porque fuera arquitectónicamente deficiente, sino porque ese había vuelto económicamente impráctica, porque el mero costo mantener un establecimiento así, los impuestos a la propiedad, las facturas de calefacción, el ejercicio de servicios necesarios para gestionarlo, ese había vuelto insostenible incluso para personas tan ricas como los Astor. Porque el mundo había cambiado después de la Primera Guerra Mundial y la idea de familias viviendo en palacios privados con 40 servicios parecía cada vez más absurda. Y Vincent Astor vendió la propiedad a promotores inmobiliarios que demolieron la mansión y construyeron en su lugar el templo Emmanuel y hoy esa vas a la Quinta Avenida con la calle 65. No encontrar rastro de la casa donde Madeleine dio a luz a Jakey, donde pasó esos 4 años como viuda, donde tomó la decisión de sacrificar millions por la oportunidad de amor, porque de do ese ha ido demolido y olvidado excepto en fotografías y planos que sobreviven en archivos, y el mismo destino corrieron finalmente muchas de las otras propiedades de Astor, esas fincas que parecen tan permanentes, tan inmunes a las fuerzas ordinarias del cambio, pero que al final eran solo edificios, solo piedras y mortero que podían derribarse, y lavarse cuando ya no eran financieramente viables o socialmente aceptables. Beechwood en Newport sobrevivió más tiempo, pasando por varias manos después de la época de Vincent, convirtiéndose en un punto en una atracción turística donde actores con trajes de poco recuerdan la Edad Dorada para los visitantes, y más recientemente fue comprado por Larry Ellison, el fundador de Oracle, quien lo renovó como un museo de arte privado. Pero el Beechwood que Madeleine conoció, donde ese caso en el Salón de Baile en 1911, y no ese transformó más a la del reconocimiento. Y la selva en Bar Harbor, donde veraneo en los años posteriores al Titanic, todavía sigue en pie pero ese ha vendido y revendido, habitado por personas que no tienen conexión con la saga Astor, y todas estas propiedades que una vez parecieron tan cruciales, tan definitorias, ese han convertido simplemente en bienes raíces. Solo propiedades que cambian de manos, y ese renuevan y eventualmente tienen sus historias olvidadas por personas que solo se preocupan por la ubicación, los metros cuadrados y las vistas. Pero la historia de Madeleine Astor y las mansiones que la albergaron y la encarceran revelan verdades más profundas sobre la naturaleza de la riqueza de la Edad Dorada y la oscura maquinaria que sostenía esas superficies brillantes. Estas propiedades nunca fueron solo hogares, fueron representaciones, escenarios donde los ricos representaban gallones de refinamiento y gusto para el beneficio de los demás. Y las representaciones requieren audiencias de servientes que trabajaban horas extras por salarios de subsistencia. Y de do el sistema se basaba en jerarquías rígidas impuestas a través de la arquitectura misma, a través de la ubicación de las escaleras de servicio, y la ausencia de ventanas en las cocinas del sótano, y los elaborados sistemas de timbres que convergen a los seres humanos en voces incorpóreas que responden a las llamadas desde arriba. Y en el centro de do estaban personas como Madeleine, que tenían más dinero del que podían gastar pero menos libertad de la que podían soportar, que estaban controlados por fondos fiduciarios y cláusulas de herencia que convergen el matrimonio en un cálculo financiero, que vivían en palacios pero no podían escapar
de las prisons de la expectativa, y la obligación que venían con cada dola, y cuando miremos las fotografías de Madeleine Astor, la bella y joven novia de Pai Juno al coronel anciano, la trágica viuda vestida de luto, la mujer de sociedad, en las fiestas de Palm Beach, en los años 30 con ojos que han visto. Demasiado. Deberíamos preguntarnos que estamos viendo realmente. Esas son imágenes de privilegio y lujo o imágenes de un tipo particular de sufrimiento que solo puede existir en las alturas de la riqueza. El sufrimiento que proviene de ser tratado como un objeto valioso, en lugar de un ser humano completo, de ser deseado por su belleza o sus connections o su potencial para producir un heredero, en lugar de por quien realmente es. De vivir en casas tan vastas y impersonales que puede deambular por. Ellas dirán y horas, why nunca cenas como en casa. El destino del pequeño Jakey, el bebé del Titanic nacido 4 meses después de la muerte de su padre, añade otra capa a esta tragedia. Creció la sombra de la muerte de su famoso padre y la hostilidad de su medio hermano Mayor Vincent, y aunque el testamento de su padre había reservado un fondo fiduciario de $3 millones para él. Vincent controló el desembolso y hizo que Jakey lucra por cada $1. Y cuando Vincent murió sin hijos en 1959, Jakey demandó a la viuda de Vincent, Brooke Russell Astor, por lo que creía que era su parte legítima de la fortuna familiar, argumentando que Vincent había sido menos incompetent cuando firmó su último testamento debido al alcoholismo, y la demanda se convirtió en un espectáculo público que reveló su disfuncional se había vuelto la familia Astor. Como la riqueza que se suponía que proporcionaría seguridad y felicidad había generado, en cambio, suspecas, resentimiento y interminables battles legales, y Jakey, ese niño que había nacido en medio de tanto drama, su existencia había sido noticia de primera plana, que debería haber tenido todas las ventajas. Pasó gran parte de su vida adulta luchando contra su propia familia por dinero, y cuando murió en 1992 a la edad de 79 años. La fortuna de los Astor que una vez pereció inagotable se había disipado, en gran medida a través de la filantropía, y las malas inversiones, y el simple hecho de que mantener el estilo de vida de los super ricos cuesta más de lo que millones de personas pueden sostener para siempre. Y que de los servientes, esas manos invisibles que hicieron posible el estilo de vida Astor, las personas que vivieron y trabajaron en esas mansiones pero que casi no dejaron registro histórico porque nadie pensó que esas historias valieran la pena preservar? Podemos siquiera comenzar a imaginar cómo eran esas vidas, cómo es esencia ser de las criadas del 840 de la Quinta Avenida, levantarse al amanecer en su pequeña habitación del ático, ponerse el uniforme y la gorra, bajar las escaleras de servicio para comenzar el trabajo diario de cargar carbón, encender fuegos y fregar pisos, sabiendo que el salario de un año era menos de lo que la familia gastaba en una sola cena, viendo a la Astor con su hermosa ropa y joyas y sabiendo que tenía más vestidos que días libres, viendo el desperdicio y la extravagancia de cerca mientras su propia familia en Holanda o Italia lucraba por comer, se sentía agradecido por el empleo, por el salario estable por escaso que fuera, o sentir rabia por la injusticia, por la forma despreocupada en que la familia trataba los objetos que valían más de lo que podía ganar en toda una vida, con la expectativa de ser honrado al servirlos. Que tu trabajo y tu vida eran menos valiosos que los suyos simplemente porque habían nacido en la riqueza y tu no. El registro histórico guarda silencio sobre estas preguntas porque los servientes rara vez dejaban relatos escritos, porque las tasas de alfabetización eran bajas entre los trabajadores domésticos, y porque incluso aquellos que sabían escribir tenían poco tiempo o motivos para documentar sus experiencias. Pero sabemos por los pocos registros que sobreviven, desde datos del censo, y registros de empleo y algún diario o carta ocasional, que la vida de los servientes en las mansiones de la Edad Dorada era brutal, que las lesiones eran comunes y la atención médica mínima,
Que el acoso sexual era endemico, y que las servienas no tienen ningún recurso contra los familiares masculinos o invitados que los agredieren. Que las horas eran interminables, y el trabajo literalmente agitador. Y que la tasa de rotación era alta porque las personas se agitaban. Enfermaban o simplemente no podían soportarlo más y renunciaban, solo para ser reemplazados por una nueva ola de inmigrantes desesperados o pobres rurales que no tenían mejores options. Así que cuando contemos la historia de las doradas propiedades de Madeleine Astor, cuando describimos las fachadas de piedra caliza, y los salones de baile, y las galerías de pinturas, debemos contar simultáneamente la historia de lo que esas mansions costaron en términos humanos, no solo los millones de $, gastados en construcción y mobiliario, sino las horas de trabajo extraídas personas que no tenían lechen, el agotamiento, el dolor y las oportunidades perdidas que se invirtieron en hacer brillar esas piedras. Y debemos reconocer que la tragedia de la vida de Madeleine fue una tragedia, sin duda, en vida tan joven, estar limitada por las leyes de herencia, tomar malas decisions matrimonials, morir a los 46 años después de una vida que nunca se recuperó del, to do de esa noche de abril de 1912. No por la tragedia más grande de un sistema que creó una desigualdad tan masiva, que permitió que algunas personas vivieran en palacios de 50 habitaciones mientras otros fregaban sus pisos por centavos, que trataba los servienis como extensions de la arquitectura, en lugar de como seres humanos con sus propios sueños, necesidades y derechos. La demolición de la mansión de la Quinta Avenida en 1926, menos de 15 años después de que Madeleine la perdiera por su nuevo matrimonio, y es casi perfecta en su simbolismo. La gran casa se mantuvo en pie durante apenas una generación, 30 años desde su finalización hasta su destrucción. Un monumento a la permanencia que resultó ser tan temporal como, to do lo demás, y cuando llegaron los equipos de demolición, y comenzaron a derribar la elaborada fachada renacentista, cuando destrozaron la piedra caliza de lado, y arrancaron los interiores dorados, y así lo levaron to do como escombros. No solo estaban destruyendo un edificio, estaban demoliendo una visión del mundo. La certeza de finales de la época victoriana, de que la riqueza, y la posición eran permanentes, y naturales, de que el sistema de clases estaba ordenado por Dios o la naturaleza, de que quienes tenían siempre tendrían, y quienes servían siempre servirían, y el hecho de que de do ese derrumbe tan fácilmente, que la mansión pudiera borrarse en cuestión de meses, sin hallar ni siquiera una piedra fundamental en su lugar, debería haber sido una lección sobre la fragilidad de do el proyecto de la Edad Dorada, sobre cómo lo aparentemente eterno siempre es más temporal de lo que imaginamos. La historia de Madeleine se cruza con la historia más amplia de cómo Estados Unidos precisa su relación con la riqueza y el poder, con cómo veneramos y criticamos simultáneamente a nuestros millonarios y multimillonarios, y la forma en que se conoce su historia, en la prensa, revela nuestra ambivalencia colectiva. Cuando ese caso con el coronel Astor era una casa fortunas, cuando sobrevivió al Titanic fue una heroína trágica, cuando ese volvió a casar, y perdió la mansión fue romántica o tan según. ¿Quién contará la historia? Cuando ese caso con firma fue patética, y cuando murió los obituarios fueron comprensivos pero también sugirieron que de alguna manera había despreciado sus oportunidades, que una mujer que había estado casada con uno de los hombres más ricos de Estados Unidos debería haber hecho más con su vida, debería haber sido más significativa. Como es sobrevivir a un desastre marítimo, y criar 3 hijos, y navegar por el terreno increíblemente complejo de la sociedad. La Edad Dorada como una joven viuda tocada por el escándalo no fue suficiente. Como es su valor solo poder medirse por lo que contribuyó a la vida pública, la cultura o la caridad, en lugar de simplemente por el hecho de que era un ser humano que vivió, sufrió y intentó encontrar la felicidad. Y murió demasiado joven.
Las propias urbanizaciones, tanto las supervivientes como las demolidas, ese han convertido en símbolos de la cultura estadounidense, una abreviatura visual de antiguo dinero, establecimiento, y riqueza tradicional, y su influencia se puede apreciar en todas partes. En la forma en que las películas y los programas de televisión representan a las familias adineradas, en la arquitectura de clubes de campo y hoteles caros, en la distribución de las urbanizaciones cerradas donde los ricos intentan recrear alguna versión del esplendor de la Edad Dorada. Pero lo que estas recreaciones modernas pasan por alto, lo que no pueden capturar, y es la oscuridad en el corazón de esas urbanizaciones originales, la forma en que se construyen sobre la explotación y ese mantener mediante sistemas de control, la forma en que encarceran a sus habitantes a la vez que los glorifican, la forma en que representan no los logros humanos, sino la vanidad y la crueldad humanas, el impulso de construir monumentos a uno mismo sin importar el costo para los demás, de vivir de maneras que declaran la propia superioridad sobre la masa humana, de usar la arquitectura misma como arma en la guerra de clases contra clases. Hoy, más de un siglo después del hundimiento del Titanic y de la muerte de John Jacob Astor, más de 80 años después de que Madeleine muriera en Palm Beach con un corazón que no podía soportar un latido más, podemos mirar lo que queda, y lo que se ha perdido, y entender sacar lecciones de los escombros, que la riqueza no garantiza la felicidad en la seguridad, que las mansiones más grandiosas pueden convertirse en prisiones, que las leyes de herencia diseñadas para proteger las fortunas. Familias pueden destruir las vidas de las personas a las que se suponía que debían beneficiar, que el refinamiento y el buen gusto que exige la sociedad de la Edad Dorada eran agadadores y, en última instancia, huecos, que los servientes que lo hicieron todo posible eran seres humanos cuyo trabajo y sufrimiento merecen ser recordados y honrados, que ninguna cantidad de dinero puede proteger de la tragedia o el desastre de la simple necesidad humana de amor y conexión, que los edificios, y las propiedades que parecen permanentes acaban quedando en la bola de demolición o las mareas cambiantes de la historia, y que las historias que contemos sobre el pasado, sobre personas como Madeleine Astor y las mansiones que habitaron, revelan mucho sobre nuestros propios valores, mitos y deseos, como lo hacen con la realidad histórica. La trágica historia de las doradas propiedades de Madeleine Astor es, en última instancia, una historia sobre el precio de la entrada a un tipo particular de sueño americano, sobre lo que cuesta vivir en palacios y usar diamantes y ser fotografiado para las páginas de sociedad, y el precio resulta ser más alto de lo que casi cualquiera puede pagar, no en dinero, sino en libertad, dignidad y la capacidad de vivir como un ser humano completo, en lugar de como un símbolo, un escándalo o un velo. Objeto para ser admirado y controlado, y así somos honestos con nosotros mismos. Así miremos claramente lo que esas mansiones representan y lo que costaban, porque se construyen y porque se derrumbaron. Podríamos comenzar a comprender que la verdadera tragedia no fue que Madeleine perdiera sus propiedades o que la mansión de la Quinta Avenida fuera demolida, sino que tales propiedades existieron, que construimos una sociedad donde algunas personas vivían como la realeza mientras que otras les servían en condiciones cercanas a la servidumbre, donde la arquitectura en sí misma se convirtió en una herramienta de prisión, donde el dinero compraba no solo comodidad, sino el poder controlar las vidas de otras personas a través de cláusulas de herencia y fondos fiduciarios y el simple hecho de ser dueño de la propiedad donde vivido, y que todavía, en diferentes formas, vivimos a la sombra de esos principios de la Edad Dorada. Todavía construimos propiedades y acumulamos riqueza y usamos el